എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഋഷികേശിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വന്നപ്പം നമുക്ക് ഗംഗയിൽ ചാടാനൊരു ആഗ്രഹം. അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആഴം, അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന ഭയങ്കര റിസ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഇവിടെ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ബോട്ടേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം എന്തായാലും അതൊന്ന് പോയി ചാടിയിട്ടാ. कितने लोग चलेगा? एक रात में 8 मेंबर होता है, 8 मेंबर्स होता है, 8 और 1 गाइड भी होता है. ओके. रिवर राफ्टिंग कराते एंडिंग पॉइंट यहीं पे जाके छोड़ते हैं. यही एंडिंग पॉइंट है? एंडिंग पॉइंट यहीं, और यहीं से अपना ट्रांसपोर्ट से लेके जाते हैं आपको 12 किलोमीटर ऊपर. कितना दूर चलेगा? ये 12 किलोमीटर. 12 किलोमीटर जी. कितने टाइम पड़ेगा? ये 2 आवर्स के इनमें आ जाएंगे आप. 2 आवर्स के अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे. 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് എത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവർ തന്നെ വണ്ടിയെ കൊണ്ടുപോകും. ആ, ഇതാണ് ഇവരുടെ ഓഫീസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ അവരുടെ വണ്ടി വരും, അവത്തെ കയറി നേരെ പോയിന്റിലോട്ട് പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലാണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തും ആളുകളുണ്ട്. ടോട്ടൽ 8 പേർക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും പോവാം. എല്ലാവർക്കും പരാതി, അമ്പാട്ടയുടെ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റത്തില്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് 2 കൽപ്പിച്ച് നേരെ ഗംഗയിൽ തന്നെ വന്ന് ചാടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാടുന്നതായിരിക്കും. അതെ അതെ, അമ്പാട്ട് കടവുകളിലും പാറക്കുളങ്ങളിലും മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മനുഭായ് ഇനിയും ഗംഗയിലാണ് മനുഭായിയുടെ കളി. കണ്ടോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 2 ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. Kiran, hi sir. I am from Karnataka. Neighbor. हम बस आ गए हैं. अब राफ्टिंग स्टार्ट होने वाली है. 12 किलोमीटर की राफ्टिंग है. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാം. ഇവിടുന്ന് GoPro യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വീഡിയോ എടുക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താഴോട്ട്. चलो फॉरवर्ड.
फास्ट चलाओ, थोड़ा फास्ट रोइंग। सब होगा सब। Come on guys, come on forward, pedal होके मत, चलाते रहो, पैडल 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 पैडल। आगे बैठो मैडम। ओके स्टॉप। दोनों बाहर निकालो, बस एक साइड का लेके रस्सी पकड़ो कर आराम से और मुंह बंद रखना है। हेलमेट को ऊपर करो, हेलमेट पर वीडियो बन रहा है। बॉडी को लूज छोड़ो, लूज छोड़ो, बॉडी लूज, पूरा लूज 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 करो बॉडी। बस एक साइड का लोगे जंप करना है। रोप पकड़ लो। दो और आएंगे, वीडियो वीडियो यस, तुम्हें मुंह में पानी जाएगा। चलो साइड में आओ, ऊपर आओ, रस्सी टाइट पकड़ के रखना, रस्सी रोप टाइट पकड़ के रखो। चलो ऊपर
ഫൈനലി ചാട്ടം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇവരും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് മേടിക്കുന്നത്. അതെ അതെ അതെ, വല്ലാത്തൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത്. സൂപ്പർ. നമ്മൾ രാംദൂലയുടെ മുകളിൽ താഴെ എത്തിയിരിക്കുക. എല്ലാരും തണുത്തിട്ട് വിറയ്ക്കുക. ഭയങ്കര കോൾഡാണ്. ഭയങ്കര തണുപ്പാ. ബോട്ട് റാഫ്റ്റിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് ചേർത്തുവാണ്. ഓക്കെ ബൈ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമന്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.